εξώγειο χώρο του καταστήματος του βιβλιοπωλείου που βρίσκεται στη Φωκίωνος Νέγρη Μετεωρίτη. Εδώ, τον Οκτώβριο του 2023, έγινε μια παρουσίαση ενός βιβλίου που ονομάζεται Πολυκατοικίας το 1930-1975, όπου ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Κίλιαν Σμιθ Χούμπς, ο οποίος βρίσκεται και εδώ μαζί μας, αλλά και ο Δημήτρης Κλεάνθης, ο φωτογράφος, παρουσίασαν αυτό το βιβλίο που έχει να κάνει με τις πολυκατοικίες. Την όλη παρουσίαση τη συντόνισε ο συνάδελφος, ο Σταύρος Μαρτίνος. Καλησπέρα. Για χαρά. Και βρισκόμαστε εδώ για όχι ακριβώς να επαναλάβουμε αυτή την παρουσίαση, κάτι που σχεδόν είναι αδύνατο, αλλά να παρουσιάσουμε ταυτοχρόνως και το βιβλίο. Οπότε στρέφομαι και εγώ στο Σταύρο, μιας και έχει ασχοληθεί αρκετά με τα κτίρια του Μεσοπολέμου και επίσης είναι μέλος της Ντοκομόμο. Να το ρωτήσω ποια είναι η αξία αυτού του βιβλίου και να με βοηθήσεις, Σταύρο, στο να πάρουμε αυτή τη συνέντευξη από τον Κίλιαν, μιας και γνωρίζεις καλύτερα το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα αυτό το βιβλίο, που είναι αποτέλεσμα έρευνας πολύ συστηματικής 5 χρόνων, διαπραγματεύεται ένα θέμα το οποίο είναι το καθημερινό μας περιβάλλον ζωής. Είναι η πολυκατοικία, η αθηναϊκή πολυκατοικία. Και έρχεται σε μια στιγμή που βγαίνει ολοένα και περισσότερη ερευνητική βιβλιογραφία πάνω σε αυτό το θέμα, από νέους κυρίως ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πολυκατοικία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον είδος γέννησης κτηρίου, το οποίο το έχουμε συνδέσει με την Ελλάδα και την Αθήνα ειδικότερα. Απλώς εκεί που αυτοί που έχουν πρόσβαση στην ελληνική γλώσσα και στα αντίστοιχα αρχεία και υλικό, έχουν μια τάση να δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση σε οικονομικές παραμέτρους, πολιτικές. Είναι η ιστορία της ζωής μας. Η πολυκατοικία είναι η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Δεν είναι υπερβολή δηλαδή αυτό σαν έκφραση. Αλλά αυτό που κάνει ο Κίλιαν είναι ότι με τα μάτια ενός αρχιτέκτονα, που η αρχιτεκτονική, ενώ είναι πάντα πολύ εντοπισμένη, είναι και μια διεθνής γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ μας, τεκμηριώνει την αθηναϊκή πολυκατοικία που έχει γίνει από αρχιτέκτονες. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Δεν ασχολείται τόσο πολύ με το μαζικό φαινόμενο της πολυκατοικίας, την πολυκατοικία ως μαζική στέγαση, αλλά με την πολυκατοικία ως αντικείμενο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ο τρόπος που τη βλέπει, ο τρόπος που την περιγράφει, την αναπαριστά, για να μπορέσουν να δουν και οι άλλοι αυτό που βλέπει ο ίδιος, γίνεται μέσα από αρχιτεκτονικά εργαλεία, γίνεται μέσα από κατόψεις, γίνεται μέσα από μια φωτογράφηση την οποία έχει αναλάβει ο Δημήτρης και κάνει όχι ακριβώς ένα πανόραμα της πολυκατοικίας, αλλά επιλέγει 75 σημεία, 76 πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας, η μία είναι εκτός, όπου εντοπίζει αρχιτεκτονικές ιδέες, δηλαδή από τη γέννηση της πολυκατοικίας το 1930 περίπου, γιατί η πολυκατοικία είναι παιδί της νομοθεσίας του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία, μέχρι ένα έτος σταθμό το 1975, που ο ίδιος θεωρεί ότι όλη αυτή η έρευνα από διαφορετικές πλευρές και ένας διάλογος αρχιτεκτόνων πάνω σε ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες, στο πώς ζούμε στην πόλη, πώς ζούμε μαζί, πώς ζούμε σε μικρά οικόπεδα που σηκώνουμε ορόφους. Το 1975 είναι ένα έτος σταθμός για να κλείσει την έρευνά του, ίσως μας πει ο ίδιος αργότερα γιατί επέλεξε αυτή την ημερομηνία. Για μένα λοιπόν η αξία αυτού του βιβλίου είναι ότι είναι η πρώτη συστηματική έρευνα, είναι και ένα αντικείμενο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής έρευνας και αποδίδεται με τρόπο πάρα πολύ άμεσο, όχι μόνο για να διαβάσουν αυτό το βιβλίο αρχιτέκτονες, αλλά ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουν πιο αναλυτικά, πιο κριτικά, με τη βοήθεια μιας αρχιτεκτονικής ματιάς, το χώρο που έχουν μεγαλώσει και ζουν. Όντως, είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται και σε αρχιτέκτονες, εφόσον έχει τις κατόψεις και πολλά διαγράμματα για μελέτη, αλλά θα μας τα πει, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται, μιας και είναι αρκετά, οι φωτογραφίες αρκετά κατατοπιστικό. Και είναι πολύ απλό, επίσης πολύ ενδιαφέρον το ότι παίρνει τις κατόψεις και τα διαγράμματα και είναι απλά μαθηματικά με τα οποία βγάζει αυτά τα συμπεράσματα. Μιλάει πραγματικά για χώρους που είναι 20%. Δεν μπορείς εύκολα να αμφισβητήσεις αυτή τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί, που φαίνεται πολύ απλή. Το ενδιαφέρον για μένα είναι ότι μέσα από πολύ διεισδυτική παρατήρηση, μένοντας σε απλό επίπεδο,
Καταφέρει να μπει βαθιά και να βγάλει κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι πρωτότυπα. Δεν είναι απλά. Αλλά να μιλήσουμε περισσότερο με τον ίδιο τον συγγραφέα, επειδή είμαι σίγουρος ότι και εκείνος ο ίδιος θα έχει να μας πει πολύ περισσότερα πράγματα για το πώς εκείνος δούλεψε και τι είναι αυτό το οποίο τελικά έβαλε μέσα σε ένα εξώφυλλο. Και το έχουμε διαθέσιμο σε εμάς. Κίλιαν. The idea actually came up 2010 when I was assistant at Karlsruhe University and organized a student trip to Athens. And there were 3 days, and I cut them in 6 halves and tried to show us the architectural layers of Athens, beginning from antiquity, and the last one was Polykatoikia, the mass phenomenon which makes up Athens. And then there were some buildings on the schedule that we visited, and one of them was the Polykatoikia by Antonokakis in Benaki Street in Exarchia. And we had the chance to were invited to see it from inside the studio, the apartments. And this experience, this visit was like a key experience for me. I had the feeling that there was something hidden in this city that was not talked about. I mean, there were so highly elaborated proposals for living in this city, and this was the point when I want to know more about it and about the development of this type, and then I found out there was no literature about it. There was no books and no discussion, and this was the idea to do it. The book. Yeah. However, you chose to elaborate and focus on Polykatoikias designed by architects, Greek architects. I think it was not a focus from the very beginning, but it of course soon became clear while researching that the most interesting models were done by architects. I mean, by chance or not by chance. There were of course some few examples which were done by engineers, and but not very much. And the idea was not to show a book of architects' work, but to show models for urban living that were developed over in a certain period of time. And yes, I mean, this was more, I will not say by accident, but in the end would only be works by architects. Yes. The main tool that you use for documenting and representing those finds is the plan. Yes. So out of all the architectural inventory, you chose the plan as the most adequate tool to pin down your own arguments. Of course, if you do a collection, you have to find comparable sort of showing the projects. And I mean, in most cases, it was not possible to see apartments from inside or even buildings from inside. It was included only in the end where it was possible and where it seemed interesting to us to include these pictures. But in general, we choose a sort of showing the projects from outside by the pictures that Dimitris took, and from inside or the interior organization by the general floor plan. So there are some cases where we show a different or special floor plan, like the roof plan, or in Polykatoikias where there were different solutions for each floor, so we have to choose them. But in most cases, we choose the general floor plan. And of course, it was necessary for me to show them in a similar way. And so this gives the option to compare all these solutions. And back to the question, I mean, the idea of working with floor plans, of course, it's our subject as architects to read plans, and maybe not so easy for a not educated audience or
someone who hasn't the possibility to easily read such plans. But I think in this case it was a right chosen tool to show the inner organization of apartments. What conclusions did you come to regarding the evolution of the Polykatoikia from the 1930s, when architecture was probably more urban, a solid building with a facade, a grand entrance, etc., to the typical image we have of the Polykatoikia even nowadays of stacked balconies? What I decided then was to focus on three specific points or issues of the Polykatoikia type to trace the evolution in this specific fields. So there are three chapters, and the first one is about the floor plans, and there I found out that a typical, or for me at least, typical Polykatoikia arrangement was already found in the interwar years. I mean, this was not very much changed after the Second World War, and there were sort of two models that were merged together in this concept, and the one was more taken from traditional typologies of housing in Greece. This was what was concentrated in the concept of the hall, what is called hall, this inner space in the middle of the Polykatoikia, and this drew back to neoclassical or maybe even earlier models to have undefined room in the middle or in the heart of a room agglomeration, and all specific rooms grouped around. And this model was then merged together with a completely different model that was taken over from French models of living, from the 19th century models or earlier models developed in France. And this was a very clear zoning of apartment floor plans in living areas, sleeping areas, and servant areas. And of course with the idea to separate them from another. And so there was for me a sort of completely different approaches brought together because of the hall. The hall was the idea to bring together people, and the three-part zoning model was the idea to separate things. So what was the effect of this? I mean, there were, of course, this three-part zoning was obviously a problem until the 70s. There was Susanna Antonikakis in I think in the early 80s who wrote an introduction to a very interesting book about the Polykatoikia feeling. It was called Housing Guide, and was commissioned by the Technical Chamber of Greece at this time. And this was a sort of manifesto for urban living in a way, and she referred to this model of zoning as something that has influenced all their childhood, this separation between guests and private life, and these sort of dividing aspects coming into housing, which should be in general more being together than something that is divided and put behind closed doors. I think a sort of synthesis was then found already in the interwar years by the modern movement architects like Valentis, and they tried to open up this three-part zoning to a more functional and fluid interplay of these parts of the apartment. And that was interesting, that they, in this sort of thinking, transformed this model of division in something that was a model of being in fluid movement, the different parts of the apartment being in a lot of connections together.
So this was something that was then developed already in the 1930s, and afterwards not much more changed. And respecting the entrances, it was something typical that was developed more in the 1950 years. I mean, the Polykatoikia entrance in the interwar year was more or less hallway type, very narrow, with the house porter desk built in the wall and so on. And then only in the 1950 years there emerged another idea that the entrance could be at the same time a sort of lounge where you could linger, where you could talk to other sort of meeting place between inhabitants and street life. And this was a sort of place that at the same time had a lot of functions. So there was, like it was represented in Greek film, a sort of social condenser bringing together different ideas, different persons. And I mean, one of the typical details of these entrances is that the house porter desk moved out from the wall into a freestanding object. So it was like a stage where you can act, where you can fight, where you can shout, where you can whisper or spoke with behind your hand and so on, while waiting for the lift or going outside. So this was a model for the entrances that was developed in the mid of this period. And then the last chapter about the balconies, I mean, a very, of course, important aspect of Polykatoikia life. This was a development where it developed from almost no outside space in the 30s to a high degree, up to 25% in the 1970s. So there was a development of increasing this outdoor space, and this was a sort of adaptation, of course, to Greek climate, Greek living conditions. Interesting for me was that already in the 1930s there were developed overall concepts for facades. I mean, and this was not done in the modern movement Polykatoikias. The modern movement Polykatoikias, they mostly use balconies at single attached spaces, very small mostly. But what I call then Mediterranean modern Polykatoikias, these were the architects like Panayotakos in the Blue Polykatoikia was one of the first proposals, that he had the idea to fuse the acres with the balcony by placing it in the same layer or in the same surface, and so it became a sort of cantilevering layer of Polykatoikia that was like a frame. I mean, it's I termed it the vertical neighborhood, what he created in Exarchia Square. So there was an idea to create a zone where the interior life could exchange with the street life. And this was then further developed, of course, in the Loggia grid idea of by Valsamakis with his proposal in Simetelo Street. And despite all that, I think that the typical balcony, or most typical balcony that was then adopted for mass Polykatoikia production, was a completely different idea that was introduced by Zanatos in Amelia Street, the idea of stacking, horizontally stacking floors or properties. And this gave Polykatoikia this idea of infinite horizontality. And of course, in this concept, the idea of a vertical zone communicating between building and city, this was getting lost. So you're saying that Polykatoikia is a very place-specific cultural product. However, there's a renewed interest internationally right now in the development of Athens as a
interesting, I wouldn't say model, but at least a very interesting case study of inner city modern living developed over the course of 1 century. How much of this could be exported, if any, and become some sort of model and not merely a reference? Is this a thing? All this was developed in a time when it was not part of international discourse. I mean, the Athens Charta, which was the output of the Siam Congress in Athens, 33. I mean, the central features of this charter were the division of functions in the city to place housing in the outskirts, and this was done in every European city, but not in Greece. I mean, who lent the name to this charta, interestingly. And so it was interesting to me that the Greek architects or society, politics, whatsoever, they continued with a building type that was at this time totally outmoded. I mean, and they developed it further. And interestingly, the time when I choose to end the period, because I thought that the type itself at this time, 1975, has come to an end. The horizontal ownership model allowed, of course, for this idea of a cooperative ownership. Yes. I mean, that you can do with friends or person you know to do your own urban building, like the Antonikakis did in Benaki Street. And of course there were models in the 30s as well. I mean, Kontolian with his friends did this building in Vasilis Sofia Street. So, and this became a model even later, around 2000 in Germany. And for example, co-housing. Yeah, this co-housing, this shared ownership, and to do a building with friends, and to collect all the resources together, money, knowledge, and so on. I thought that the Benaki Polykatoikia by the Antonakakis was the only example of co-housing within the same legal framework. So, and now you're saying that in the interwar, Kontoleon and friends had done the same. Are there any other examples deviating from the standard economical model of antiparochi, which you found? Yeah, there was a model of Katarina Spiropoulou in Plaka. I mean, this was a model where she acted at the same time as architect and developer. And so she herself had to collect the money from the future owners, and but on the other hand, it gave her more freedom, of course, in design, because she was not dependent on the developer to tell her how to make the apartment to better sell it and so on. Αυτό είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται και όχι μόνο σε αρχιτέκτονες, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Νομίζω ότι σε αυτό συνεπικουρεί και η φωτογράφηση, την οποία έχεις κάνει μετά βεβαίως από την συνεργασία και την υπόδειξη του Κίλιαν. Τι είναι αυτό που σου είπε ο Κίλιαν, ποιο ήταν το πνεύμα? Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε συζητήσαμε αυτό, ότι θα εντάξουμε την πόλη μέσα. Δεν θα είναι μια κλινική, αποστηρωμένη αρχιτεκτονική φωτογραφία, παρόλο μια ισορροπία βασικά αυτών των δύο. Θα έπρεπε να αναδείξω φωτογραφικά τα χαρακτηριστικά των πολυκατοικιών που τις έκαναν να ξεχωρίζουν. Ταυτόχρονα όμως να ανοίξω λίγο το πλάνο, να βάλω λίγο την πόλη μέσα. Και αυτό το έκανα ουσιαστικά χρησιμοποιώντας μια πιο ευρυγόνια ματιά από τις τυπικές ζουμαριστές λήψεις και εισάγοντας το ανθρώπινο στοιχείο που ήταν αυτό δυνατό. Τεχνικά, πώς γινόταν αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα? Πηγαίνατε οι δυο σας, σου έδειχνε? Πώς γινόταν όλο αυτό? Τις περισσότερες πολυκατοικίες φωτογράφησα μόνος μου, γιατί ο Κίλιαν έπρεπε αναγκαστικά να είναι στη Γερμανία. Βασικά ήταν ένα πήγαινε-έλα για τον Κίλιαν συνεχόμενο. Όποτε ερχόταν, πηγαίναμε και φωτογραφίζαμε κάποιες πολυκατοικίες, λίγες συνολικά από τις 76, ας πούμε, στις 10 πήγαμε. Περπατούσατε όμως Περπατούσαμε, ένα σαφάρι ήταν στην πόλη. Περπατούσαμε μαζί και πηγαίναμε στην πολυκατοικία που ήταν στο χάρτη, ας πούμε, που είχαμε στη λίστα για να φωτογραφίσουμε. Επειδή ο Κίλιαν, δεν ξέρω αν εσκεμμένα
δεν αναφέρεται, άφησε στο τέλος για το εξώφυλλο αυτό που δεν αναφέρθηκε καθόλου και που όλοι εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε για όλες αυτές τις πολυκατοικίες, το υλικό με το οποίο ήταν οι περισσότερες φτιαγμένες, με το artificiel. Μιλάς για αυτό εδώ το χειροποίητο γλυπτικό πράγμα. Ναι. Within the scope of your work, you choose to, or your graphic designer, I'm not sure this was your idea, you choose to illustrate your cover with this handmade technique. All those ample surfaces, they have been worked by hand, by countless workers. However, in your documentation, you choose to leave this aspect, materiality, outside. Is there any plan to use it in the future, or why did you come to this? Maybe. Να παρέμβω λίγο για το εξώφυλλο. Γιατί είχαμε μια συζήτηση για το πώς θα γίνει το εξώφυλλο και από πλευράς εμπορικού στοιχείου η σύσταση ήταν να μπει φωτογραφία στο εξωτερικό. Ο Κίλιαν όμως μου έδειξε αυτή τη λεπτομέρεια και αποφασίσαμε ότι θα το αφήσουμε. I decided to put something on the cover that I had the idea that the Greek audience would understand because it would know what this structure mean. I mean, for the audience abroad, it would be maybe not so clear what is here shown. To the second part of the question, why it's not included, I mean, it's a sort of hint of something that I tried to figure out the continuity between the architect's work and the mass polykatoikia production. Πάντως δεν αναλύει το artificiel στο εσωτερικό, αναφέρει για υλικά κτλ. Δεν το λέει, αλλά όμως το έχει σε πρώτη εμφάνιση μπροστά στο εξώφυλλο και νομίζω ότι αυτή είναι η σημασία. Προσπαθήσαμε πρόσφατα με ένα φίλο, designer, να βρούμε συστηματικές καταγραφές για αυτές τις τεχνικές επεξεργασίας των όψεων, οι οποίες είναι μία, να πω, πρωτόγονη θερμοπρόσωψη που κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να ξυλωθούν από ένα έτσι πάρα πολύ γενικό ανάγλυφο, μια εξωτερική μόνωση, τη στιγμή που για αυτή τη δουλειά μπήκανε. Είναι μια τεχνική η οποία θέλει άπειρες ώρες δουλειάς για να σου φέρει σκιά μέσα σε μια όψη ακόμα και τη χτυπάει ο ήλιος. Είναι όλο δουλεμένο στο χέρι, είναι η μικροκλίμακα του καθημερινού μας περιβάλλοντος και δεν το έχουμε καταγράψει, δεν το προσέχουμε. Ο τελευταίος τεχνίτης που έζησε κάνοντας αυτή τη δουλειά είναι κάπου εδώ στην Κυψέλη. Η τελευταία του δουλειά με την καθοδήγησή του ήταν η ανακαίνιση της δημοτικής αγοράς και δεν υπάρχει άλλος εν ζωή τεχνίτης που να έχει δουλέψει αυτή την τεχνική. Θα χαθεί αυτό. Μας ενδιαφέρει που το είπες και ελπίζω να ακουστεί αυτό το πράγμα και να εκτιμηθεί από τους ανθρώπους που πολύ εύκολα πια βάζουν την επιβεβλημένη θερμοπρόσωπη. Να βάλουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Στην Ισπανία, που οι ισπανικές πόλεις είναι όλες ντυμένες με μια επένδυση τούβλου. Και αυτό τώρα με τις θερμοπροσώψεις χάνεται. Γίνεται μια τεράστια συζήτηση στην Ισπανία πώς δεν θα χαθεί η εικόνα και η αίσθηση της πόλης σε μικροκλίμακα, σε αυτό που πιάνουμε, που ακουμπάμε δίπλα μας, λόγω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία για καλό είναι. Πιο ενεργειακή. Είναι πιο αποδοτικά τα κτίρια που έχουν θερμοπρόσωψη, αλλά για μένα, όταν μιλάμε για όλη αυτή την οικοδομική κουλτούρα του 20ου αιώνα, στην Αθήνα και στην Ελλάδα κατ' επέκταση, υπάρχουν ελληνικές εταιρείες εξαιρετικές που βγάζουν συστήματα θερμοπρόσωψης. Θα βγάλω το καπέλο στην πρώτη, η οποία θα παράξει φύλλα με τέτοια patterns, γιατί 3 είναι, δεν είναι παραπάνω. Αλλά απ' την άλλη είναι και το χειροποίητο που δίνει μια... Πού θα βρουν την καταγραφή, δεν το έχει καταγράψει κανένας. Μόνο ο φακός.